Morning students. Today we are going to study a new lesson, that is coordination chemistry. This is the fifth lesson. We know about coordination compounds. Coordination compounds are complex compounds. So let me explain what is coordination chemistry. So coordination chemistry is a chemistry that deals the coordination compounds. So coordination compounds and the bondings involved in the coordination compounds, how coordination compounds are formed, and some other important compounds of coordination compounds. These are all the things that we are going to discuss in this lesson. So preparation and the properties of coordination compounds. These are all the things that we are going to study under coordination chemistry. Okay, in every lesson we will be discussing about a scientist in the beginning of the lesson. Similarly, we are going to discuss about Alfred Werner in coordination chemistry. Okay, what is the role of Alfred Werner in coordination chemistry? So he was the first chemist. He belongs to Switzerland, a Swiss chemist who explained the bonding in coordination complex. So what is the type of bonding present in coordination complexes or coordination compounds அப்படிங்கிறத first explain பண்ணது Alfred Werner. So Werner proposed his coordination theory in 1893. He proposed his theory in 1893. It must be remembered that this imaginative theory was proposed before the electron had been discovered by J.J. Thomson in 1896. Electron has discovered in the year 1896 by J.J. Thomson, but Alfred Werner proposed his coordination theory in 1893. That means before discovering the electron by J.J. Thomson, Alfred Werner proposed a theory on coordination chemistry, coordination compounds. Okay, so Werner did not have any modern instrumental techniques at his time, and all his studies were made using simple reaction chemistry. Actually, see this. This is actually the imaginative theory. Just imagination மூலமாக தான் அவர் என்ன பண்ணார், தியரியை ப்ரொப்போஸ் பண்ணார். ஸோ பிகாஸ் there was no instrumental techniques at his time. ஸோ இப்போது நவ்வேடேஸில் கிடைக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் டெக்னிக்ஸ், சயின்டிஃபிக் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே அப்போ கண்டுபிடிக்கல. ஈவன் எலக்ட்ரான்ஸுமே கண்டுபிடிக்கல. While discussing about the bondings in compounds, chemical compounds, it's very important to know about the behavior of the electron. How electrons are behaves அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதில் பாண்ட் ஃபார்மேஷனில். பட் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எலக்ட்ரான்கிற ஒரு பார்ட்டிக்கிள் இருக்கிறதுங்கிறத கன்சிடர் பண்ணணும். பட் எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆல்ஃப்ரெட் வெர்னர் ரன் பண்ணிட்டார், அவரோட தியரியை ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டார். எதை வச்சு ப்ரப்போஸ் பண்ணார்? பை யூஸிங் சிம்பிள் ரியாக்ஷன் கெமிஸ்ட்ரி. சிம்பிளாக ரியாக்ஷன் ஆகிறத வச்சு என்ன பண்ணிட்டார், அவரோட தியரியை ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ காம்ப்ளெக்ஸஸ் மஸ்ட் ஹாவ் பீன் எ கம்ப்ளீட் மிஸ்ட்ரி வித்தவுட் any knowledge of bonding or structure. So without any bonding or structure, without the knowledge of any bonding or structure, இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணாமலே என்ன பண்ணிட்டாரு, ஒரு தியரியை ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு. This theory and his painstaking work over the next 20 years won Alfred Werner the Nobel Prize for Chemistry in 1913. See, so அவரோட பெயின்ஸ்டேக்கிங் அப்படின்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லான ஒர்க். ஸோ அவரோட அந்த தியரி அண்ட் ஹிஸ் பெயின்ஸ்டேக்கிங் ஒர்க் ஆன் coordination compounds so lead him to won Nobel Prize for Chemistry in 1913. அவர் தியரி ப்ரப்போஸ் பண்ணார் அண்ட் தென் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லான ஒர்க்கு என்ன பண்ணார், காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் மேலே அவனுடைய பாண்டிங்ஸை பற்றி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுலையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதனால் அவருக்கு 1913 நோபல் ப்ரைஸ் கிடச்சிது. He was the first Nobel Prize winner
in the field of inorganic chemistry. So inorganic chemistry field la first Nobel Prize வாங்குனது Alfred Werner தான். Okay, let's see the synopsis. That means learning objectives of this lesson. After studying this lesson, you will be able to define important terms in coordination chemistry. So what is mean by ligands, like that, இந்த மாதிரி terms எல்லாம் வரும். ஸோ அந்த டேர்ம்ஸை பார்த்துடுங்க, அதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ். தென் நாமன்க்ளேச்சர். ஸோ நாமன்க்ளேட் த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட். நாமன்க்ளேச்சர் அப்படிங்கிறது நாமன்க்ளேட் அப்படிங்கிறது verb. How to name, how to give the name for coordination compounds based on IUPAC rules. You will be able to describe different types of isomerism in coordination compounds. Coordination, like organic compounds, coordination compounds will also exhibit isomerism. And we'll be able to discuss the postulates of Werner theory of coordination compounds. Werner theory oda postulates படிப்பீங்க. So you will be able to predict the geometry of coordination compounds using valence bond theory. So with the help of VBT, valence bond theory, already நம்ம valence bond theory படிச்சிருக்கோம். Based on valence bond theory, we can predict the structure. ஸோ என்ன ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கா, ஆக்டாஹெட்ரல் இருக்கா, டெட்ராஹெட்ரல் இருக்கா, ஸ்கொயர் பிளானரில் இருக்கா, அதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம், நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். Apply crystal field theory, CFT, crystal field theory, to explain the color and the magnetic properties of coordination compounds. அதனுடைய கலர்ஸ் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதை பற்றி நம்ம படிக்கலாம் with the help of crystal field theory, and differentiate high spin and low spin coordination compounds. And you will be able to explain the stability of coordination compounds in terms of stability constants. And you will be able to explain the applications of coordination compounds in day-to-day life. Finally, we will be studying about the applications of coordination compounds in our day-to-day life. Okay, let's see the introduction of coordination chemistry. Okay, we have already learned in the previous unit that the transition metals have a tendency to form complexes. That means coordination compounds. Coordination compounds are otherwise called as complex compounds or coordination complex, etc. So we have already studied about the transition and inner transition elements. Mainly transition elements are able to form variety of coordination compounds. The name coordination compound is derived from the Latin word complexes and coordinate. So complexes and coordinate அப்படிங்கிறது Latin word. So from Latin word only the name coordination compound has derived, so which mean held. So complexes means held, and to arrange. So coordinate means to arrange. So இதில் இருந்து held to arrange, coordination compounds means held to arrange. The complexes of transition metals have interesting properties and differ from simple ionic and covalent compounds. See, simple ionic compound, potassium iodide, Ki is the simple ionic compound. H2SO4 is a simple ionic compound. Simple ionic compound விட different properties எதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா complex compoundsக்கு இருக்கும், அதாவது coordination compoundsக்கு இருக்கும். For example, chromium 3 chloride hexahydrate. Chromium 3 chloride hexahydrate is a molecular formula is CrCl3 6H2O, exists as purple, pale green or dark green compound. Its color, see இது பார்த்தீங்கன்னா different colorsல இருக்கும். என்ன கலராக இருக்கலாம், it may be available in purple color or pale green color or dark green compound. But consider sodium chloride, it will exist only in one color. Pure sodium chloride exists in white color. It's a colorless compound. இது ionic compound. But coordination compound அப்படிங்கிறது different colorsல கூட available ஆகலாம். So one of the important properties of coordination compound is its color. Okay, we'll be discussing about the reason for its color later. So இப்போ upcoming topicல நம்ம பார்ப்போம் ஏன் அதுக்கெல்லாம் different colors வருது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். In addition to metals, certain non-metals also form coordination compounds, but have less tendency than D block elements. So all the transition elements are present in D block only. So transition metals and D block elements னு சொல்லலாம். So D block elements எப்படி coordination compounds prepare பண்ணுதோ form பண்ணுதோ அதே மாதிரி some non-metals also form coordination compounds, but
has less tendency. But இந்த டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுற அளவுக்கு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறதில்ல, நான் மெட்டல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதில்ல. Coordination compounds play a vital role in the biological functions. Coordination compounds importance என்ன அப்படின்னா, it has a main role in biological functions also. For example, and we have wide range of catalytic applications in chemical industries. In chemical industries, it has a wide range of catalytic activities. For example, many complex compounds are used in industries to act as a catalyst to speed up or to slow down the reaction, rate of the reaction. Or hemoglobin present in blood of human body is a coordination complex. It is a carrier of oxygen and carbon dioxide, no? And cyanocobalamin, chlorophyll. Cyanocobalamin, it is vitamin B12. Vitamin B12, its another name is cyanocobalamin. It is the coordination compound. For example, hemoglobin, the oxygen transporter of human, is coordination compound of iron. And cyanocobalamin is vitamin B12. An essential vitamin is a coordination compound of cobalt. Cobalt is a metal. So chlorophyll, it's a pigment present in plants, acting as photosensitizer. Photosensitizer means, so photosensitive plate, photosensitive coating exists on the layer of the leaf. So the photosynthesis is also coordination compound. So இதனால தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, coordination compounds plays main role in biological functions. Various coordination compounds such as Wilkinson's compound, Wilkinson's reagent or Wilkinson's compound, Ziegler-Natta compound or Ziegler-Natta reagent are used as catalysts in industrial processes. Hence, it is important to understand the chemistry of coordination compounds. So, by considering the importance and the applications of coordination compounds, it is very important to study about coordination complexes. So, அதனால உங்களுக்கு அந்த லெசனை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. Hence, it is important to understand the chemistry of coordination compounds. In this unit, we study the nature, bonding, nomenclature, isomerism, applications of coordination compounds. In this lesson, we are going to study nature, bonding, nomenclature, isomerism, application and applications of coordination compounds. Okay, let's discuss about coordination compounds and double salt. That means we are going to differentiate what is the difference between coordination compounds and double salts. So double salts or one simple difference, coordination compounds ku double salt ku pathinga appadina. So double salt is a salt which is prepared by the combination of two different simple salts. Rendu different simple salts ni mix panna appadina you can get double salt. But coordination compounds are compounds formed by a chemical reaction. Separate chemical reaction மூலமாக தான் என்ன ஆகும், coordination compounds form ஆகும். Let's see. So when two or more stable compounds in solution are mixed together and allowed to evaporate in certain cases, there is a possibility of formation of double salts or coordination compounds. See, so coordination compounds அப்படின்னாவே coordination compounds and double salts ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா two different simple salts ஓட சொல்யூஷனை ஈக்விமோலார் ரேஷியோ ரெண்டோட மோலார் கான்சன்ட்ரேஷனும் சேமாக இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட்டோட சொல்யூஷன்ஸை நீ மிக்ஸ் பண்ண அப்படின்னா உனக்கு எய்தர் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம் அல்லது டபுள் சால்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம். ஸோ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா எ டீப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வில் பி தேர். பட் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டபுள் சால்ட் ரெண்டு சால்ட்டுமே என்ன ஆகும், கம்பைன்மெண்ட் ஆகும். ரெண்டுமே என்ன ஆகுது, ஃபுல்லாக கெமிக்கலாக இன்ட்ராக்ட் ஆகாது, ரைட்? For example, when an equimolar solution of ferrous sulfate and ammonium sulfate are mixed together and allowed to crystallize, a double salt, namely more salt or ferrous ammonium sulfate, will be formed. See, a ferrous ammonium sulfate,
This is ferrous ammonium sulfate. So ferrous sulfate ammonium is formed when equimolar solution ആണ് രണ്ട് സൊല്യൂഷനും ferrous sulfate and ammonium sulfate ஓட molar concentration ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா and then allowed to crystallize பண்ணுறோம், அதை evaporate பண்ணோம் அப்படின்னா அது crystallize ஆகும். உனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா during this reaction a double salt, namely more salt is nothing but ferrous ammonium sulfate. Its molecular formula is FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O. It is more salt. Let us recall the blood red color formation in the inorganic qualitative analysis of ferric ion. See, இதெல்லாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரியாக்ஷன். இது எப்படின்னா finding out the ferric ion. So blood red color என்ன ஆகும், அந்த கலர் ஃபார்ம் ஆகும். If blood red color is formed, so qualitative analysis, inorganic qualitative analysis means இப்போ நீங்கள் சால்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணீங்க இல்லையா, நம்ம தான் லேபுக்கே போகல, லேப்லேயே போய் சால்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணலை. ப்ராக்டிகல்ஸில் சால்ட் நம்ம ஒன்று கொடுப்போம், அது என்ன சால்ட் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க இல்லையா. ஸோ அந்த ரியாக்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் அது இனார்கானிக் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ். இனார்கானிக் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் டெஸ்ட் ஃபார் ஃபெர்ரிக் அயான். ஸோ ஃபெர்ரிக் அயான் இருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சிம்பிள் ரியாக்ஷன் இதுதான். ஸோ ஃபெர்ரிக் குளோரைட் சால்ட், ஃபெர்ரிக் அயான் இருக்கிற ஒரு சால்ட்டை கூட பொட்டாசியம் தயோசைனேட் சொல்யூஷனை நீ மிக்ஸ் பண்ண அப்படின்னா யூ கேன் இன்ஃபார்ம் blood red colored coordination compound potassium ferrocyanate, potassium ferrithiocyanate. இல்லை ஃபெர்ரிக் குளோரைட் சால்ட் கொஞ்சம் எடுத்து அதில் கொஞ்சம் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி அது கூட பொட்டாசியம் தயோசைனேட் சொல்யூஷன் ஒரு 2 ட்ராப் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உனக்கு என்ன கிடைக்கும், பிளட் ரெட் கலர் ஃபார்ம் ஆகும். அப்படி பிளட் ரெட் கலர் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த சால்ட் ஃபெர்ரிக் சால்ட்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அப்படி பிளட் ரெட் கலரில் ஃபார்ம் ஆகிற காம்பவுண்டோட நேம் தான் பொட்டாசியம் ஃபெர்ரிதயோசைனேட் K3FeSCN6. ஓகேவா? இட் இஸ் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட், கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட். இது ஒன்று. இஃப் யூ பெர்ஃபார்ம் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் டு ஐடென்டிஃபை த கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அயான்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் போத் த காம்பவுண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், 2 காம்பவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். 2 காம்பவுண்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஒன்று என்னது, டபுள் சால்ட். we are having 2 different salts. First one is ferrous ammonium sulfate. This is a double salt. Second one potassium ferrithiocyanate. ஸோ இந்த 2 காம்பவுண்ட்டையும் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டுக்கும் டபுள் சால்ட்டுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டபுள் சால்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். ஈக்குமோலர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் அண்ட் அமோனியம் சல்ஃபேட் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி அதை கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உனக்கு ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் ஃபார்ம் ஆகுது. அது டபுள் சால்ட். அது ஒன்று கையில் இருக்க நம்மக்கிட்ட. ஸோ ரெண்டாவது ஃபெர்ரிக் குளோரைடையும் பொட்டாசியம் தயோசைனேட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது உனக்கு பிளட் ரெட் கலரில் ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த காம்பவுண்ட் தான் பொட்டாசியம் ஃபெர்ரிதயோசைனேட். இட் இஸ் ஏ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட். ஸோ இது ரெண்டையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், டபுள் சால்ட்டுக்கும் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். இஃப் யூ பெர்ஃபார்ம் ஏ குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் டு ஐடென்டிஃபை த கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அயான்ஸ் present in both the compounds. கவனி, இப்போ இது ரெண்டுக்கும், ஸோ இதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் ஃபெர்ரஸ் சால்ட் நமக்கு ரிசல்ட் காமிக்கணும். இதில் ஃபெர்ரிக் சால்ட் நமக்கு ரிசல்ட் காமிக்கணும். ஸோ என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். If you perform a qualitative analysis to identify the constituent ions present in both the compounds, more salt will answer the presence of ferrous salt. So more salt பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபெர்ரஸ் சால்ட்டை நமக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத காமிக்கும். ஃபெர்ரஸ் சால்ட்டுக்கான ரிப்போர்ட்டு காமிக்கும். அடுத்து அமோனியம்க்கு நெஸ்லே ரியேஜென்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உனக்கு ப்ரௌன் கலரில் ஃபார்ம் ஆகும். அடுத்து சல்ஃபேட்டுக்கு பேரியம் குளோரைட் டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உனக்கு சல்ஃபேட்டு கிடைக்கும். ஸோ இது 3 அயானோட ப்ரெசென்ட் ஆகிறதையும் நமக்கு என்ன பண்ணும், அது ஷோ பண்ணிவிடும். ஸோ வேறஸ் த பொட்டாசியம் ஃபெர்ரிதயோசைனேட் வில் நாட் ஆன்சர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்ரிக் அயான் இருக்குது, ஏன்னா இது பொட்டாசியம் ஃபெர்ரிதயோசைனேட் இல்லையா. அப்போது இந்த பொட்டாசியம் ஃபெர்ரிசைனேட்டுக்கு குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது அது ஃபெர்ரிக்குக்கும் இந்த தயோசைனேட் அயனுக்கும், ஸோ எஸ்சிஎன்கிறது என்னது, தயோசைனேட் அயனுக்கு என்ன பண்ணணும், அது ரிசல்ட்டை காமிக்கணும். பட் ஸோ ஃப்ரம் திஸ் பர் வில் நாட் ஆன்சர். இது பொட்டாசியம் ஃபெர்ரிசைனேட்டை நீ டெஸ்ட் பண்ண அப்படின்னா அதில்
ஃபெர்ரிக் அயனுக்கான ரிசல்ட்டும் உனக்கு கிடைக்காது, தயோசைனேட்டுக்கான ரிசல்ட்டையும் அது காமிக்காது. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் இதில் உனக்கு என்ன தெரியுது? ஸோ வென் டபுள் சால்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு இன் டபுள் சால்ட்ஸை குவாலிட்டேட்டிவ் அனலைஸ் பண்ணும்போது, அதாவது வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்போது அந்த சால்ட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதனுடைய ஐடென்டிட்டியை லாஸ் பண்ணிடுது. அது வந்து டபுள் சால்ட்டுக்குன்னு இருக்கிற அந்த ஐடென்டிட்டி என்ன பண்ணிடுது, அது லாஸ் பண்ணிடுது. பட் இன் த கேஸ் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் இட் won't லாஸ் இட்ஸ் ஐடென்டிட்டி. அது பொட்டாசியம் ஃபெர்ரி சைனேட்டில் பொட்டாசியம் ஃபெர்ரி தயோசைனேட் அப்படின்னா அது பொட்டாசியம் ஃபெர்ரி தயோசைனேட்டாகவே தான் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அது என்ன பண்ணல, ஃபெர்ரிக்குக்கும் தயோசைனேட்டுக்கும் அது ரிசல்ட் பண்ணலை. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் வி கேன் இன்ஃபர் தட் த டபுள் சால்ட் லூஸ் தேர் ஐடென்டிட்டி அண்ட் dissociate into constituent simple ions. இப்போ இந்த டபுள் சால்ட்டை நீ வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி அதை குவாலிட்டேட்டிவ் அனலைஸ் பண்ண அப்படின்னா இது என்ன பண்ணுது, இந்த ஹோல் டபுள் சால்ட்டோட ஐடென்டிட்டி என்ன ஆகிடுது, லாஸ் ஆகி அது ஃபெர்ரிக்கு தனியாக ரிசல்ட்டும் சல்ஃபேட்டுக்கு தனியாக ரிசல்ட்டும் அமோனியம் தனியாக ரிசல்ட்டும் என்ன பண்ணுவது, ஷோ பண்ணிவிடும். பட் கவனி, whereas the complex ion in coordination compound does not lose its identity and never dissociate to give simple ion. பாரு, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன பண்ணணும், டிசோசியேட் ஆகி ஃபெர்ரிக் அயனாகவும் தயோசைனேட் அயனாகவும் டிசோசியேட் ஆனால் தான் அதுக்கான ரிசல்ட் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். புரியுதா? பட் அது என்ன ஆகிறதில்ல, தி டஸ் நாட் லூஸ் இட் ஐடென்டிட்டி. ஏன்? நெவர் டிசோசியேட் டு கிவ் சிம்பிள் அயான்ஸ். ஸோ சிம்பிளாக what is the difference between coordination complexes or coordination compounds and double salt? Double saltக்கும் coordination compounds என்ன difference? Double salts will lose their identity when it is dissolved in water. When it is dissolved in water or in aqueous solution. Aqueous solution அது என்ன பண்ணும், அதோட ஐடென்டிட்டி லாஸ் பண்ணிவிட்டு அதோடைய கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அயான்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிவிடும். பட் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸஸ் வில் நெவர் dissociate into constituent ions. அது என்ன பண்ணாது, கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அயன்ஸாக டிசோசியேட் ஆகவே ஆகாது வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்போதோ அல்லது இன் அக்வஸ் சொல்யூஷன்லையோ. ஓகே, திஸ் இஸ் த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அண்ட் டபுள் சால்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட், Werner's theory of coordination compounds. Werner's theory of coordination compounds. A Swiss chemist, already நம்ம சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, வெர்னர் proposed a theory on coordination compounds அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. Swiss chemist Alfred Werner was the first one to propose a theory of coordination compounds to explain the observed behavior of them. Let us consider the different colored complexes of cobalt-3 chloride with ammonia which exhibit different properties as shown below. See, இப்போ எந்த காம்பவுண்டை பேஸ் பண்ணி வெர்னர்ஸ் தியரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, கன்சிடர் cobalt-3 chloride with ammonia which exhibit different properties as shown below. cobalt-3 chlorideோட காம்பவுண்ட். சி, cobalt-3 chloride என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அமோனியா கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது it will form complex. cobalt-3 chloride 6NH3 will exist in yellow in color. அந்த கலர்ஸ்லேயே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பிரிண்ட்டும் பண்ணியிருக்காங்க பாரு. நெக்ஸ்ட் cobalt-3 chloride 5NH3 will exist in purple color and cobalt-3 chloride 4NH3 will exist in green color and cobalt-3 chloride 4NH3 sometimes will exist in violet color. கவனி, ரெண்டுமே சேம் காம்பவுண்ட் தான், பட் இன் டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இட் வில் பி எக்ஸிஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் கலர். ஸோ ஒன் டைம் க்ரீன் கலர்லேயோ அனதர் டைம் என்ன பண்ணும், சம்டைம்ஸ் வயலட் கலர்லேயோ எக்ஸிபிட் ஆகிருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சில்வர் குளோரைட். ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா குளோரினை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக, ஸோ டெஸ்ட் ஃபார் குளோரின் சில்வர் நைட்ரேட் டெஸ்ட்டு.
ஒரு குளோரைட் காம்பவுண்டை சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் கூட ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா கர்டி ஒயிட் precipitate கர்டு மாதிரி என்ன பண்ணும் ஒயிட் கலரில் ஒரு precipitate ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த டெஸ்ட் இவங்களும் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் AgCl precipitated. ஸோ அந்த ரியாக்ஷனில் உனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் சிம்பிள் ரியாக்ஷன் சோடியம் குளோரைட் கூட சோடியம் குளோரைட் ப்ளஸ் சில்வர் நைட்ரேட் AgNO3 ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா உனக்கு என்ன கிடைக்கும் AgCl சில்வர் குளோரைட் ப்ளஸ் NaNO3 உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ப்ளஸ் NaNO3 ஃபார்ம் ஆகும். அதே தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க கோபால்ட் 3 குளோரைடுக்கு சில்வர் நைட்ரேட் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சில்வர் குளோரைட் precipitate ஆன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் 1 mole ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் வித் சில்வர் அயான். ஸோ 1 mole ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் 1 mole எடுத்து எக்ஸஸ் ஆஃப் சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் கூட Ag ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் கூட ரியாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ எத்தனை மோல் ஆஃப் சில்வர் குளோரைடு ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இன் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் 3 moles ஃபார்ம் ஆகும். இன் செகண்ட் கேஸ் 2 moles ஃபார்ம் ஆகுது. இன் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் கேஸ் ஒன்லி 1 moles will be formed. Okay, in this case the valences of elements present in both the reacting molecules cobalt 3 chloride and ammonia are completely satisfied. ஸோ ரெண்டு கேஸ்லேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 4 கேஸ்லேயுமே cobalt 3 chloride and ammonia இதனுடைய வேலன்சஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா are completely satisfied. Yet these substances react to form above mentioned complex. Then so these are all the important postulates of Werner's theory. To explain this behavior, Werner postulated his theory as follows. Let's discuss the postulates. So first point of the theory, Werner's theory. So most of the elements exhibit two types of valence. Most of the elements exhibit two types of valences, namely primary valence and secondary valence. Primary valence and secondary valence. Valence and secondary valence, and each element tend to satisfy both the valences. So most of the elements என்ன பண்ணுது அப்படின்னா will exhibit two types of valences. They are named as primary valence and secondary valence. And each element tend to satisfy both the valences. But ஒவ்வொரு element என்ன பண்ணும் primary valenceயும் satisfy பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் and secondary valenceயும் satisfy பண்ண ட்ரை பண்ணும். ஓகேவா? In modern terminology, the primary valence is referred to as oxidation state of the metal atom and the secondary valence as the coordination number. So modern terminology. So ப்ரீவியஸாக முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரைமரி வேலன்ஸு செகண்டரி வேலன்ஸ் அப்படின்னு கால் பண்ணாங்க. ஸோ nowadays a modern terminology renamed the primary valence as oxidation state and the secondary valence as coordination number. So primary valence is referred as oxidation state and secondary valence is the coordination number. For example, according to Werner, the primary and secondary valences of cobalt are 3 and 6. So primary valence or oxidation state of cobalt is +3 and secondary valence or coordination number of cobalt is +6. Okay. The primary valence of metal ion is positive in most of the cases and 0 in certain cases. In most of the cases, the primary valence of metal ion is positive. So metal ion primary valence என்னவா இருக்கும் mostly பாசிட்டிவாக இருக்கும். அல்லது in some cases it will be 0. That means oxidation state will be 0 in certain cases. They are always satisfied by negative ions. இந்த வேலன்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணோம் நெகட்டிவ் ions தான் satisfy பண்ணும். For example, in sodium chloride, the positive valency of sodium is satisfied by a negative ion chlorine. For example, in the complex COCl3 and 6NH3, COCl3 6NH3, the primary valence of CO is +3 and is satisfied by 3Cl minus ions. Okay, and our secondary valency 6. On the see, the secondary valence is satisfied by negative ions or neutral molecules or positive ion. So எப்படி இருந்தாலும் primary valence is satisfied by negative ion
but secondary valence can be satisfied by a negative ion or a neutral molecule or positive ion. Secondary valence மட்டும் என்ன பண்ணலாம், நியூட்ரல் மாலிகுலும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம், பாசிட்டிவ் அயனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம், நெகட்டிவ் அயன்ஸும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம். ஓகேவா? ஆர் த காம்பினேஷன் ஆஃப் தீஸ். அப்படி இல்லாமல் நெகட்டிவ் அயன், நியூட்ரல் மாலிகுல், பாசிட்டிவ் அயான், இது மூணோட காம்பினேஷன் சேர்த்து என்ன பண்ணலாம், செகண்டரி வேலன்ஸியை அதாவது கோஆர்டினேஷன் நம்பரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், in COCl3 6NH3 the secondary valence of cobalt 6, secondary valency of cobalt is 6 and is satisfied by 6 neutral ammonia molecule. இந்த 6 neutral ammonia molecule தான் என்ன பண்ணுது, this is the coordination number. ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணுது, அந்த கோபால்ட்டோட செகண்டரி வேலன்ஸியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. So whereas in COCl3 5NH3 the secondary valence of cobalt is satisfied by 5 neutral ammonia molecule, because இங்கே 5 neutral ammonia molecule மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ ரிமைனிங் 1 அதை என்ன பண்ணுது, Cl ion சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். According to Werner, fourth postulate, according to Werner, there are two spheres of attraction around a metal atom or ion in a complex. So this is the metal atom or metal ion in a complex. There are two spheres. This is first sphere, this is second sphere. The inner sphere is known as coordination sphere. Red color clear, this is called as inner sphere or coordination sphere. The outer sphere is called as ionization sphere. The inner sphere is known as coordination sphere. The groups present in this sphere are firmly attached to the metal. இப்போ கவனி, இது inner sphere, this is also called as coordination sphere. இதுக்குள்ளே ப்ரெசென்ட் இருக்கிற குரூப்பில் என்ன ஆகும், firmly attached to the metal. ஸோ மெட்டலுக்குள்ளே என்ன ஆகும், ஃபர்மாக இல்லை டைட்டாக என்ன இருக்கும், பர்ஃபெக்டாக அட்டாச்சாக இருக்கும். The outer sphere is called as ionization sphere. The groups present in this sphere are loosely bound to the central metal ion. இங்கே இது outer sphere. ஸோ அவுட்டர் ஸ்பியரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிற அயான்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லூஸாக தான் என்ன பண்ணுவோம், மெட்டால் கூட பவுண்ட் ஆகிருக்கும். த குரூப்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த ஸ்பியர் ஆர் லூஸ்லி பவுண்ட் டு த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அண்ட் ஹென்ஸ் கேன் பி செப்பரேட்டட் இன்டு அயான்ஸ் upon dissolving the complex in a suitable solvent. ஸோ இது ஒரு சூட்டபிள் சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த அவுட்டர் ஸ்பியரில் இருக்கிற அயான்ஸில் என்ன ஆகும், டிசால்வ் ஆகி போயிடும். புரியுதா? இப்போ கோபால்ட் 3 குளோரைட் 6NH3 இல்லையா, கோபால்ட் 3 குளோரைட் 6NH3யோட பாரு, இது இன்னர் ஸ்பியர், இது CO, இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது இன்னர் ஸ்பியர். ஸோ அது கூட அட்டாச் இருக்கிறது எது, Cl Cl Cl. ஸோ அவுட்டர் ஸ்பியரில் அட்டாச் ஆகிருக்கிறது இது அம்மோனியா. தென் திஸ் இஸ் 6th பாயிண்ட். திரும்ப உங்களுக்கு சாரி 5th பாயிண்ட் உங்களுக்கு அகெயின் 1 கொடுத்துருக்காங்க நம்பர். இந்த 1 நீ 5ன்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கோ. ஸோ இது ஒன்று நீங்கள் 5ன்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. த ப்ரைமரி வேலன்சஸ் ஆர் நான் டைரக்ஷனல். ஸோ வெல் த செகண்டரி வேலன்சஸ் ஆர் directional. So primary valences are non-directional and the secondary valences are directional. So non-directional. So primary valences are non-directional. Non-directional means they are formed by positive and negative. But அது non-directional. So directional அப்படின்னா either by positive or negative. We'll be studying in detail later. The geometry of the complex is determined by the spatial arrangement of the groups which satisfy the secondary valence. So secondary valence என்ன groups form பண்ணுதோ அதனுடைய கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னவோ, ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பண்ண முடியும், நம்ம determine பண்ண முடியும். So for example, if a metal ion has a secondary valence of 6, it has an octahedral geometry. செகண்டரி வேலன்ஸ் 6 முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, இதனுடைய செகண்டரி வேலன்ஸுமே 6 தான். ஸோ கோபால் 3 குளோரைடு 6NH3 அப்படிங்கிறது என்னது, அதனுடைய கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6. இப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6ஆக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய ஜியோமெட்ரி என்னவாக இருக்கும், ஸ்ட்ரக்சர் என்னவாக இருக்கும், ஆக்டாஹெட்ரலாக இருக்கும். இஃப் த செகண்டரி வேலன்ஸ் இஸ் 4, ப்ரைமரி வேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், செகண்டரி வேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதனுடைய கோஆர்டினேஷன் நம்பர். ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னது, அது கூட எத்தனை லிகேண்ட்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆக முடியும், லிகேண்ட் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக படிக்கலாம் மறுபடியும்.
வந்து அட்டாச் ஆகுமோ இப்போ 6NH3. ஸோ இப்போ இந்த NH தர லிகேண்டு. ஸோ எத்தனை NH அதில் போய் அட்டாச் ஆக முடியுது? 6. அப்படின்னா அதோடைய கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6. பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் இன் செகண்ட் கேஸ் இஃப் த செகண்டரி வேலன்ஸ் இஸ் 4, அதில் எத்தனை நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? கோபால்ட் 3 குளோரைட் 4NH3 அப்படிங்கிறது இந்த காம்பவுண்ட். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய செகண்டரி வேலன்ஸ் என்ன? 4. அதான் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4. அப்போது இட் இஸ் எய்தர் டெட்ராஹீட்ரல் ஆர் ஸ்கொயர் பிளானார் ஜியோமெட்ரி. டெட்ராஹீட்ரல் ஜியோமெட்ரியாக இருக்கலாம், அது ஸ்கொயர் பிளானார் ஜியோமெட்ரியாக இருக்கலாம். The following table illustrate the Werner's postulates. ஸோ காம்பவுண்ட்ஸ் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே இருக்கிற டேபிள் இருந்தது தான், அதுதான் உங்களுக்கு குரூப் சாட்டிஸ்ஃபை த செகண்டரி வேலன்ஸ். செகண்ட் காலமில் பாரு, groups satisfy the secondary valence or non-ionizable inner coordinations pure. So no number of ionizable Cl minus ion in the complex. So Cl minus ion தான் outer coordination sphereல இருக்கு. முன்னாடி மாற்றி சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். NH3 உங்களுக்கு inner sphereல இருக்கும், Cl minus outer sphereல இருக்கும். So NH3 and இந்த Cl மைனஸ், அதாவது இந்த 3 காம்பவுண்ட்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த 6 கோஆர்டினேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக இங்கே 5 + 1 4 + 2 4 + 2 ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு 6 வரும். அந்த 6 கோஆர்டினேஷன் நம்பரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கும் உங்களுக்கு. தென் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் AgCl ஃபார்ம்டு, இது முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். 3 AgCl 2 moles of AgCl 1 mole and 1 mole. Okay, that's all. Let's discuss about the limitation of Werner's theory. It has some limitation. Limitation means இதெல்லாம் explain பண்ண முடியலையோ, that is called as limitation. Even though Werner's theory was able to explain the number of properties of coordination compounds, it does not explain their color and magnetic property. With the help of Werner's theory, we cannot explain the color and the magnetic properties of the coordination compound. Okay, that's all. Evaluate yourself. உங்களுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்காங்களே குரோமியம் 3 குளோரைட் அண்ட் அமோனியா கூட கொடுத்துருப்பாங்க. இது குரோமியம் 3 குளோரைட் அண்ட் வாட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணுங்க and then try it out in your home. If you have any doubt means I will clarify in next class. Okay, that's all about today's class. See you next class. Thank you.